Skyforce Recargado es un shoot 'em up de corte tradicional, en el que los jugadores podrán ponerse a los mandos de una nave futurista, con la que tendrán que enfrentarse a cientos de aviones, tanques, helicópteros, torretas y otras naves enemigas. Skyforce es una serie de videojuegos de disparos de desplazamiento creada por el estudio desarrollador polaco Infinite Dream Sim. La jugabilidad se asemeja a la serie de 1900X de Capcom y la serie Raiden de Shibu Kayatsu, contando con un sistema de mejora de armamentos y una gran variedad de jefes. Skyforce Recargado es un arcade de naves con una mecánica muy tradicional pero muy divertida, que consigue adaptar el género perfectamente a los controles táctiles. El apartado gráfico del juego, además, es una auténtica barbaridad. En la secuela, Skyforce Recargado, los jugadores deberán enfrentarse a la hija del general vencido, Scarlet Mantis. Ella busca venganza por la destrucción de su padre. También cuenta con una flota de vehículos, más helicópteros, aviones y tanques. Muchos de estos se parecen a los de su padre. Nuestro objetivo será intentar llegar al final de cada uno de los niveles del juego, aunque para ello tendremos que hacer frente a centenares de enemigos que nos dispararán de forma constante. Además, por el camino tendremos que intentar rescatar a los supervivientes que veamos en el suelo. Entre nivel y nivel, podremos utilizar todas las recompensas que vayamos obteniendo para mejorar nuestra nave. Podremos comprar multitud de mejoras para nuestras armas y armadura, haciendo que inflijamos mucho más daño con nuestros ataques y que resistamos más impactos enemigos. A lo largo de la aventura que nos propone este juego recorreremos 15 niveles mientras disparamos a todo lo que se mueve por la pantalla, lanzamos explosivos y atacamos con láseres, entre otras muchas armas. Para ello podremos montar y probar 9 avioncitos con diferentes características y estilo. Además, también disponemos de diferentes modos de dificultad, asaltos a enemigos terrestres, navales y aéreos, diferentes ítems coleccionables y una banda sonora muy pegadiza, así como mejoras, equipación y 8 asistentes técnicos que nos brindarán diferentes habilidades. También te enfrentarás a jefes finales. Asimismo, este juego incluye un detalle que gusta mucho: podrás intentar rescatar a los operativos desaparecidos en combate. Este juego nos ofrece una experiencia muy buena explotando el lado retro de los arcade, y además han sabido renovarlo magistralmente. Ahora te muestro un pequeño gameplay de este juego. Mission begins. Weapon upgrade. Weapon upgrade. Helium rescue. Weapon upgrade. Weapon upgrade. Weapon upgrade.
Human rescue. Human rescue. Human rescue. Weapon upgrade. Human rescue. Human rescue. Human rescue. Human rescue. Human rescue. It's too quiet here. I don't like it. Human rescue. Revenge will be mine. You are a bad person. Stage complete. Mission begins. Weapon upgrade. Human rescue. Human rescue.
rescued. Human rescued. Health restored. En la caja del video del canal te dejo los links por si quieres descargar este juego. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Si te gustó dale un like y comenta. Si quieres apoyar el canal, suscríbete y activa la campanita para que se te notifique de nuevo contenido. Acuérdate que acá todas las DinoTablets tienen boca y tienen derecho a tragar. DinoTablets, primer canal hecho con inteligencia animal.